The Citizen Radio team, led by their head, Tina Ogal, attended a church service at Deliverance Church Moja as part of a strategic initiative to engage directly with their audience. This visit is one step in their mission to connect with fans in various churches across the city, not only to share in spiritual fellowship, but also to gain deeper insights into their audience's needs and preferences. By strengthening these connections, the team aims to tailor their content to align with listener expectations. Key journalists in attendance included Melody Sinzore, Willie Tuva, Mickey Odhis, and others, all dedicated to fostering a closer relationship between Citizen Radio and its loyal supporters. Mungu alivyotuweka hata sisi tunafanya kazi ya Bwana. Tunaelimisha jamii, tunafungua macho ya jamii, tunafanikisha jamii, and that is where the Lord has placed us. Na unavyoona ni kikosi kilicho na heshima. Unaposikiza hata vipindi vyetu Radio Citizen chemichemi kweli ni vipindi vya jamii, si ndio? Kila mtu ana kipaji ndani yake. Tunachohitajika kufanya ni kufanyia kazi kuweza kukoroga vipaji vyetu ambavyo viko ndani yetu. Mzazi wa vipaji kwenye mambo mseto Radio Citizen, mseto East Africa, mseto Africa Citizen TV kwenye YouTube. Ukinipata pale, bila shaka nitaendelea kufanya kitu ambacho napenda. Tumepewa salamu tele, na pia ningependa kutoa salamu hizi kwa yeyote ambaye ana watch. Radio Citizen Church Storm imeanza rasmi 2025. Tutakuwa tukija katika makanisa yote tukishiriki na kubarikiwa pamoja na waumini. Kwa hiyo wewe unaitizama kokote uliko, tusubiri.